ndị agha ala anyị adịla njikere ibuso enweghị nchekwa agha na South East. Onye nta akụkọ lebara anya uru dị na mmụta akwụkwọ ọrụ aka. Ọzọ, ụmụ akwụkwọ nọ na njem mmụta bụ ndị egosipụtara ngalaba n'ihe niile dị n'ime mgbasa ozi. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Ya gaziere gị onye ma dị mma. Taa bụ Mọnde, ahịa Orie. Ọkọ akụkọ bụ m Ukeria Ugwu. Gwatọọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha n'uju. Etutu divishọn usuu ndị agha ala anyị adịla njikere ibuso enweghị nchekwa n'ama mpaghara South East aka n'ihu nke ukwuu agha. Ọ bụ nke a mere o ji dị mkpa ka akwajupụta ndị ọrụ agha n'ala na-arụ ọrụ nka kwesịrị maka ọrụ a. Ọchịagha usuu ndị agha ala anyị nke 82 Division, Major General Hassan Taiwo Dada, mere ka amata nke a mgbe ọ na-agbape amụma akpọrọ 2024 Nigerian Army Operation Kada. Chimaroke Ugwu ji akụkọ a n'uju. Ọgbakọ nkụzi nke ndị agha ala Naịjirịa akpọrọ Operational Planning Kada bụ nke ha na-eme afọ ọbụla iji kụziere ndị ọrụ nchekwa akụrụngwa ọgbara ọhụrụ ka esi arụ ọrụ nke ọma, ọkacha mgbe ha na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ga-ejikọ aka. Onye isi ọchịagha nke 82 Division bụ Major General Hassan Taiwo Dada kwuru na ọgbakọ ahụ bụ nke na-egosipụta njikere ndị agha ala Naịjirịa dị n'ịkụziri ndị agha maka ijikere ha ịchụ mpụ, ọkacha ndị achọghị ka udo dị na mpaghara South East. Ọ kọwara na nkụzi a ga-abara ndị ọrụ nchekwa uru na Enugu. Onye isi ahụ kwuru na ndị ọrụ amị ga-aga n'ihu n'ịhụ na ha kwadobere ndị agha ala anyị ma rịọ ka ndị bịara ọgbakọ a were jiri ya kpọrọ mkpa ka ha were mụta akụrụngwa nke ọgbara ọhụrụ ka esi arụ ọrụ. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ngalaba na-egwupụta akụ si n'ala bụ otu ngalaba dị oke mkpa na akụnụba mba ụwa, site n'inye akụrụngwa dị oke mkpa ịrụpụta ihe na inye ọkụ maka osinadị. N'agbanyeghị ọtụtụ elele a na-enweta n'iwepụta akụ si n'ala n'ụzọ dị mma, iwepụta akụ si n'ala n'ụzọ iwu na-akwadoghị bụ okwu na-echu ọhaneze ụra n'ihi etu o si emetụta gburugburu akụnụba steeti nakwa nke ala anyị gbaa gburugburu. Susan Eze ji ya bụ akụkọ. N'agbanyeghị na ndị mba ụwa na-agba mbọ ichekwa onyinye ọnatarachi dị n'ụwa iji belata mgbanwe dị n'ikuku n'ụwa niile n'oge a, ndị nwere oke na-ekwu na n'agbanyeghị mbọ a na ọtụtụ uru dịkwa n'igwu onyinye ọnatarachi dị n'ime ala. Ha na-akọwa na tinyere na-eji ihe ndị a na-egwupụta arụpụta ọtụtụ ihe na-aba uru n'obodo, ya bụ ngalaba na-enyekwa ọtụtụ mmadụ ọrụ ma na-emepekwa ngalaba dị iche iche bụ ụzọ gọọmenti si akpata ego ha ji arụpụta ọrụ mmepe. Iji maatụ, ọ bụ site n'igwu unyi ojii bekee kpọrọ coal ka eji mepee mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị bụ South East, ọkachasị Enugu n'oge ochie. Iji hụ na eritechara elele dị na onyinye ndị a dị n'okpuru anị nke Chineke nyere Enugu steeti, gọọmenti Enugu steeti ebinyela imegide ndị niile si n'azụ wee na-egwu ya bụ onyinye ọnatarachi akpọrọ coal na-enweghị ikike ọbụla. Gọọmenti na-akọwa na ọ bụghị na ha na-achụ ndị oji ego achụ ego ịbata steeti a, kama ọ bụ na ha na-achọ imezi ihe ka o si kwesị, ka onye ọbụla chọrọ igwu ihe ndị a nata ikike n'usoro o si kwesị ịnata ya. Ndị a nwere oke na-ekwu na ọ dị mkpa ịhazi usoro igwu onyinye ọnatarachi dị n'ala anyị nakwa na steeti ọbụla, ka onye ọbụla nọ na Naịjirịa wee soro rite uru onyinye ndị a Chineke nyere ala anyị bụ Naịjirịa. N'Enugu,
Abụ m Susan Eze. Iji nweta ọmụma ihe n'ihe gbasara ịgbasa ozi na onyonyo telivishọn nakwa aka ọrụ si aga na ya mere ụmụ akwụkwọ sitere ụlọ akwụkwọ Book Charity jiri bịa ụlọ ọrụ NTA Enugu Network Center. Chinenye nwe ya kọtọpụ ya bụ akụkọ. Ka ụmụ akwụkwọ ndị a sitere Brook Charity Schools dị n'Upper Meniru Agbani gbarụrụ ụlọ ọrụ NTA Enugu Network Center, onye ji ọkwa dịka Assistant Manager Admin bụ Benedict Chime nabatara ha ma kọwara ha ụbọchị ehibere ụlọ ọrụ NTA nakwa ihe niile gbasara NTA Enugu, ngalaba ode dị na ya nakwa ihe ndị ọzọ. Ha bịaziri na ogige nta akụkọ ebe a kụziri ha ihe niile gbasara nta akụkọ. Ha gakwara ebe a na-anọ agụpụta ya bụ akụkọ nakwa ebe ndị ọzọ ma jiri anya ha hụ ka ihe si eme ebe ndị ahụ. Obi jupụtara nnọọ ụmụaka ndị a n'ọṅụ maka njem a ha bịara na ụlọ ọrụ NTA Enugu Network Center. Ana m asị ndị NTA daalụ maka ha nabatara anyị. Amụtara ibu mmenta akụkọ. Ụlọ akwụkwọ Brook Charity Schools dị na Upper Meniru Agbani Enugu. N'Enugu, abụ m Chinenye Nwoye. Ebe ọ bụ na mmụta akwụkwọ ọrụ aka metụtara ndị ịma nke ekwe na-akụ ka e wee nwee ọrụ nke nnọrọ onwe na ngalaba ọrụ aka dị iche iche, ndị nwere oke nọ n'Enugu kwenyesiri ike na ọ dị mkpa ka a hazigharịa usoro ya iji lebara ndị ntorobịa enweghị ọrụ n'ala anyị anya. Kelechi Ọcha wetara akụkọ. Ọ sị, mmụta akwụkwọ nka na ụzụ bụ mmụta nwere otu ngalaba ọmụmụ ihe nke na-akwajupụta ndị mmadụ n'ọrụ aka na mmụta sayensị dị iche iche. Gọọmenti etiti n'afọ 2004 dewere iwu a dịka usoro mmụta metụtara ihe ọmụmụ teknụzụ ya na ọrụ aka maka imirikiti ụmụ ntorobịa ala anyị enweghị ọrụ. Nke a bụ nke a kpachapụrụ anya mee maka ịkpọghe onyinye ọnatarachi. Ka ọ dị ugbu a, amụma a akwalitela ọnọdụ mmụta ọrụ aka wee si otu a kwalite ọnọdụ inwe ọrụ. Ngalaba mmụta ọrụ aka na-agba mbọ iji onyinye ọnatarachi kwalite ọnọdụ akụnụba Naịjirịa. N'ịpecha aka ụwa nke ehihie a, gere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ndị agha ala anyị adịla njikere ibuso enweghị nchekwa agha na mpaghara South East. Onye nta akụkọ lebara anya uru dị na mmụta akwụkwọ ọrụ aka. Anyị kọkwara gị na ụmụ akwụkwọ nọ na njem mmụta bụ ndị egosipụtara ngalaba na ihe niile dị na ụlọ mgbasa ozi ụlọ ọrụ NTA. Ọgwụbụ akụkọ ụwa nke ehihie a, Chebirizie Uchenna Nnamele maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ọrụkwa ebe ị nọ. Top stories: Nigerian Army strategized to combat insecurity in the Southeast. Correspondent express prospect of vocational and technical education. Plus, students on learning tour exposed to rudiments of broadcasting. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good afternoon and welcome to the news at 2. I am Uchenna Nnamele. 82 Division Nigerian Army is said to combat the prevailing security challenges in the Southeast region. Hence, the need to equip the officers with the prerequisite skills and techniques for the tasks the
Officer commanding 82 Division, Major General Hassan Taiwo Dada, was speaking while declaring open 2024 Nigerian Army Operation Planning Cadre. Chimaroke Ugu reports. The Nigerian Army Operations Planning Cadre is a yearly event oriented to equip and refresh the officers and other participants with operational skills to organize and execute joint mutual operations seamlessly with other security agencies within the division's area of responsibility. The General Officer commanding 82 Division Nigerian Army, Major General Hassan Taiwo Dada, says the cadre demonstrates clearly Nigerian Army's philosophy to transform officers into a well-trained, equipped and highly motivated force towards achieving their constitutional responsibility within a joint environment. The prevailing security situation in the country, coupled with some peculiar events within division's area of responsibility, especially the recent agitation of secessionist groups, have made it imperative that we continue to train as well as evolve our tactics, techniques, and procedures where necessary. Collaborative partnerships such as this demonstrate what we recognize the importance of interagency cooperation in addressing security challenges. There is no doubt, not one service or security agents can do it alone. We must all work together to ensure we put an end to this madness called insecurity in Southeast Nigeria. The GOC maintained that the Nigerian Army will not be complacent in their efforts to adequately prepare the officers to combat challenges. He enjoined the participants to take advantage of the 5 days training to equip themselves for the task ahead. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. The mining sector is a vital part of the global economy, supplying essential raw materials for the manufacturing and the energy production. However, despite the many economic benefits derivable from the controlled mining activities, illegal mining has emerged as a pressing issue with the significant implications on the economic environment and the economies, state, and the nation. Susan Eze reports on the situation in Enugu State. Though the world is focusing more on preserving the planet's natural resources, and nations are leaning more towards renewable energies in efforts to curtail carbon footprints, experts maintain that benefits of mining cannot be overlooked. We have foreign investors and even local investors too, who are able and ready to come in with their own investment, you know what I'm saying, and partner with government. Aside from supporting thousands of jobs, the extraction and processing of minerals contribute to the expansion of the industrial sector, diversification of the economy, and enhancement of productivity. Determined to reap in full the benefits in the mining sector, which had in the past sustained the economy of the southeast region through the mining of coal in Enugu, the Enugu state government has risen to tackle the biggest challenge facing the sector: illegal mining. Much as the Enugu state government has said it has its arms open to investors, especially in the area of mining, the government has made it clear that it is strongly averse to illegitimate businesses such as illegal mining, like the one going on here. Considering the consequences of uncontrolled mining, which includes all forms of environmental degradation and loss of revenue, all of which pose long-term challenges for sustainable economic development, the Enugu state government is coming on hard on illegal miners, arresting offenders and confiscating their equipment. Hey, don't do that. Stay quiet. Hey, don't do that. One of the reasons why Enugu state government is so keen on this is because of the environmental degradation, the environmental impact mining is having in our state. However, there are legal miners who are contributing in many ways to our economy. We welcome miners, but let them confine to the regulation. And that's all we're asking for. While key players identify corruption, weak institutional and regulatory frameworks as some factors that hinder effective resource management and encourage illegal mining,
they emphasized the need for enhanced regulation, enforcement, and capacity building to curtail illegalities and promote responsible mining of the nation's natural resources. In Enugu, Susan Eze, NTA News. The world, they say, has become a global village. In a bid to acquire knowledge on the television broadcasting and operations, pupils of Brook Charter Schools visited the NTA Enugu Network Center. Chinengoyi has the details of the excursion. On arrival, they were received by the Assistant Manager Administration, Benedict Chime, who told them everything they needed to know about the NTA, its vision and mission, the organigram, various divisions and stations under the NTA Enugu Network Center. They are here at the newsroom of the News and Current Affairs Department to familiarize themselves with the operations. NTA Enugu was established in 1977. Its mission is to be world-class television network. From the newsroom to the studios to see for themselves, where newscasters and presenters stay to cast the news and present programs. Out of curiosity, the children want to try out their hands as newscasters. The slogan, we call it News, N-E-W-S. You can coin it into something. From that news you have, and you can say that news is anything that comes from N, which can stand for the north, E there can stand for east, W there can stand for west, then S there can stand for south. Brook School visits NTA Enugu on an exciting trip to familiarize with their operations. We can testify that it has been a nice experience. Thank you and have a nice day. The pupils were also shown the master control room and told about the operations there. What do we use it to do? To control the audio, the sound. For the pupils and their teachers, this excursion to the NTA Enugu Network Center has been a wonderful experience. I learned that NTA was established in 1977. NTA is also known as Nigerian Television Authority. I've really experienced a lot here because our children have learned. Some of them became newscasters today. Brook Charter Schools is located at Upper Meniru Abwani Road in Enugu. In Enugu, Chinengoyi, NTA News. The news continues shortly. Don't go away. Political Matters, your incisive political platform to tell the electorate what you have done, are doing, or intend to do. It's explosive, informative, revealing, expository, and above all, entertaining. You asked for it, and here it is. Political Matters. It's a platform to showcase your performances, aspirations, and promises on your favorite channel east of the Niger. NTA Enugu Network Center. It's a must-watch. For participation, contact the producer on 0803-338-9241, 0907-21-11432, or the marketing division, NTA Enugu Network Center. Political Matters. The time is now. Welcome back. Since technical and vocational education involve qualitative human resources to be self-reliant in various fields of endeavors, key players in Enugu believe it is imperative to realign the process to cater for unemployed youth in the country. Kelechi Ocha x-rays the prospect of vocational and technical education in the advancement of job creation. Technical and vocational education as a multifaceted field of study leverages on equipping individuals with requisite technicalities in vocational skills and other related sciences.
The federal government in 2004 positioned this policy as an aspect of educational process involving the study of technologies and practical skills for the teeming unemployed youth in the country. Specifically designed for unlocking potentials, this prospect has improved the current state of technical and vocational study, thereby generating employment opportunities for job advancement. Federal government educational system should make sure that our educational system have this guidance, parents and guidance system that will direct the kids in their vocational educational system, so it will help us. Technical and vocational education struggle with the potentials to develop Nigerian economy. This development for self-reliance and sustainability remains the driving force for the acquisition of this education program in Enugu State. Research shows that the growth of students' population is in geometrical progression, while the rate of unemployment has remained in arithmetic progression. In Enugu State, the program has provided reasonable solutions for job creation through agriculture, small and medium enterprises, and other emerging vocations. With maximum support from the state government, Science Technical and Vocational Schools Management Board is committed to becoming the foremost technology hub and skill acquisition center in the state. The Enugu State government has, in their own vision, created a ministry. This ministry, since inception, has started, constructing vocational centers. Some of the vocational centers they have has been reactivated. They have renovated it, where they train young ladies and young men that they want to hone their skill in some vocational areas. Now this current administration is into smart school system, trying to talk about robotic education. They can't do without all this without talking of vocational education. So that is the way to go for us to ensure that we liberate our school system from theory. To accomplish these entrepreneurship goals in the state, the government of Enugu State has promised to continually support the policy through human empowerment to attain a near to zero unemployment in Enugu. Kelechi Ochiaga, NTA News. For the latest in the world of sports, here are some tidbits. To end the news, here are the main points again. 82 Division Nigerian Army is said to combat insecurity in the southeast as it opens the 2024 Army Operation Planning Cadre. Our correspondent has x-rayed the prospect in vocational and technical education. We also brought to you the report of students on learning expedition in NTA. That was the news. Remember, our 7 p.m. news now comes up 2 p.m. due to AFCON Championship being aired live on the NTA. Thanks for watching. Good afternoon.